Welcome back to Man on the Mic podcast with your host MC Kitoto the Party Recipe alongside Ali Mbacho Murenga the architect of dreams. Yes, Ali umekwaje? Kwa salama kabisa. Yes, na kama kawa kama dawa ule tena umekubali arudi. Hey. Thank you Ali. Big up yourself. Can you introduce yourself man? Last time ile video yako previous in a trend. So introduce yourself well. Okay. Thank you for having me back. Thank you for welcoming me again, Ali. Hey man. Twende mtiaji. Anyways, Nina, Mama Boys, Pesh. I prefer Nina. I have a YouTube channel. Nimeambiwa niseme kile mufanya. Yeah. I do cooking posts. Chakula tamu. Ukiwatch yangu kama hujui kupika unakuwa pro. But I'm self-taught. Me si chef professionally. Yeah. I also do business selling snacks. If you have a party and you need some snacks or food, you can call me. If you want someone to cook for you, meal prep for you, you can call me. And for the ladies, I also sell lingeries, sleeping pajamas. Don't sleep in your tees. T-shirts, yani. Okay. Uko sawa. Ladies teas nini? Men snacks na hata ladies snacks. Watu wasichoke kupika huko wanajiwa na mama sufuria na naweza fanya hiyo kazi na unilipe tu. Kwanza chapo. Chapo inachomanga hadi mkono. Kwanza chapo zangu ni poa, ni best. Mazunguleta sample ni sawa. But we will include her channel. Mkiniita mara ya 3 nitakuja. Perfect. Sasa nini? Tutakuita tena haya. Okay. Jote ile episode nyingine kati tulimalizia hapo mwisho haraka Ali. If you had something that was still in your chest, this is the episode. Cool, let it out. If you're new to this space, catch up with the previous episode. The link is on our description. Ali share experience yake ya being a single mom. We've called her back to let us know like zile misconceptions tunakwanga most men have towards dating single mothers or even wanting to settle with one. Alafu they are not necessarily misconceptions. They can be also true. Okay, true. Okay. Anatuambia. Yeah, we'll so if we'll see. Wait, so relax and introduce episode. If you're new to this show, mshaanza vita. If you're new to this channel, hit the subscribe button, notification bell pia isikupite. So that every time we upload on Monday, episode isikupite. Okay, you can also follow us on our social media platforms. The links are on our description. Yeah. Na kwa hayo machache, tuende kwa Pesh sasa mzozane na Ali. Sawa. Mzozane. Mbona na mashida? Pesh. Najua tutakosana. Hatukukosana previous episode. Hata hii tutakosana. We are friends here. Ali, have you ever dated a single woman? A single woman, yes. Not single. A single man. My date nani mwenye si single? Hebu tuambie. Have you ever dated a married woman? Okay, I've never dated a married woman. Never. Venye watu ujisema. I've never dated a single mother. No. Yeah. Sawa. Pesh, have you ever dated a single father? Yeah. Gora kwanga? Yeah. She date single father? I believed he was a single father until I found out he was not. You're weird. Like he had told me akona mtoto. Unajua single father ni mwenye anakana huo mtoto. Na kuna wale wako na watoto but hawaishi na watoto but wanalea. So how are you two single fathers? Sio single fathers. Okay. They're just single men who have babies. Who have children. Yeah. Baby daddies. Yeah, only baby daddies. Baby daddies. So kuna difference. So lazima hata single mother kama ishi na mtoto wake basi ni single woman who has a or baby mama. Mwacha mama yake mtoto. Wewe ni single mother. Sisi ameacha mamake but ni ako hapana ameacha mama yake kwanza Gen Z wako na hiyo tabia. Gen Z. Wako na hiyo tabia wanaacha tu mtoto kwa wazazi wanapambana. Haya, yes, now that okay, mimi sijawahi date a married woman, Ali, wote mchezo yako na sijawahi kuwa na single mother. But kuna mwenye jaribu kunichezea lakini
Nilikataa hiyo Define kitu kuchezewa. because kunichezea juu unanitaka aje na uko na mtoto. Hiyo ndio Kwani shida yangu. hizi Mbona anataka? Unajua nilikuwa namtaka before apate mtoto. Alafu akipata mtoto anamtaka. Sasa hiyo takataka. Sasa acha nikuulize. Kwa hiyo tu nini? We have tunakwangana like most men. Ali, you had a question to the first question. So acha tu reiterate. Like most men are usually scared when it comes to single mothers. Tunaogopanga hiyo ni waters we don't really like to try and go into. Is it difficult from your end to find a partner who is not a single father or a baby daddy? Okay, ushipata situation yenye unaweza taka mtu akona mtoto ama mwenye ana. Acha tuanze kwanza na hiyo. Your preference? Sina preference when it comes to if he has a kid or not. Oh, that is unique. Okay, so do you find it difficult to find a partner now in your now because you're a single mother? It's difficult in different contexts. Okay. Like sahi ningekuwa in the world like niko kwa world, siko kwa world ya maombi and all, haingekuwa difficult because one, the world out there kuna wale watu wa she's a single mother, yes, she's beautiful, she's sexy, she's what I can marry her. But huku kwa church, ikikam kwa church it's a bit difficult because pia wengine wako zile za we don't know why alitoka in her ama why waliachana na the baby daddy. We don't know if the baby daddy will come back or not, you know. Even do you think like in the the place that you're referring to as the world, they don't care about these things? Not all of them. Kuna wale wamejiamini wako like mi najua hata akikuja mi bado I can win her over him. Na kuna wale they hiyo naita kujiamini. Kujiamini. Sisi tunaita hao wanaume bora. Okay, let me try and malize question yako kwanza. Okay, sawa. Nilikuwa nataka kuuliza like ukisema world na church, like is it sasa uko at a disadvantage juu uko church? No, I'm not at a disadvantage when it comes to getting a partner. No, I don't want to think, or I don't even think I'm disadvantaged. Yeah. Okay. Nini hiyo story ya nini? Mimi na feel story ya okay, from men's perspective. Okay, not from men's perspective. Let me just say this. Let me tell you what the church think. Church to men think. They feel like single mother, unajua, okay, tusijua context ya single huyu amekuwa single because of nini. But mostly even when you talk to like ladies, wanasemanga they would prefer one who the partner has died, because once he has been in you, he will be with you until he lives in you. So kuna ongana hiyo watu wanafilinga tu utagongewa. Is it like wewe unakonga kwa nini za like community za other single mothers? Yeah. I have a few friends wenye ni single mothers. Is it the case? Tuambie tu ukweli. Kama kuna mmoja mwenye anarudingi kwa hiyo baby daddy wake tu amshughulikie. Kumshughulikia in terms of kumshughulikia. I think pia inadepend na mtu. Cause kuna wale yes wako church, hawaja go through singlehood, hawaja go through consecration. Kuna inadepend na a person. Tuko different single mothers. Kuna wenye mindset zetu ziko different, way different. Yeah. So I think pia inadepend na mtu. Sasa tuanze sasa, wendo sasa uchukue the episode. Sasa episode ianze. What is the biggest challenge you umeface kwa nini trying to find a partner? Okay, are you looking for a partner to nini? I'm not looking for, yeah. Okay, I'm being looked for, okay. But I'm open to you open if to, someone comes along. Yes, I'm open. Yes, you're open. Yeah. So what is the biggest challenge umepitia so far now that uko church? I think the biggest inakwanga the thinking that neza end up kurudi kwa the baby daddy. That's the biggest.
Also ni ukweli kitu unasema. Kalamu yangu watu wanaonanga hivyo. Hiyo ni There are point. people who think that huyu atarudi tu kwa ama mtu wake anaweza show up na arudi waseme mtoto. So I think the biggest thing mtu anaona ni kama uko sure utarudi, you know. Do you have a softer spot for your partner, okay, now for your baby daddy, than you will have for a stranger? If in terms of dating, no. Ufili kama yeye already akona nini? Akona advantage. Gani watoto? Naweza kuja niseme nataka kuona watoto kumbe nakutaka. Ana advantage when it comes to me. To dating me, hana advantage. How do you address your worry men yenye they can go back to their baby daddy or their baby daddy will come back? How do you address that? Sometimes I feel like it's an issue of trust. Ama if ameona there's something he has seen that makes them think that maybe ama he does not fully trust. Because ukini trust utakuwa unasema venye nimemtrust na tumeongea na venye nimemjua there's no way atarudi. Because I believe tukianza kudate tuta have that conversation. Tuseme you are co-parenting. We are imagining mna co-parent. Kurudi in terms of dating tarudi kumdate or something. You are meeting of course. If you are co-parenting, kuna meeting ama kuna meeting. Okay, hata kama kuna meetings, there is communication. Yeah. For those co-parenting. Yeah. But sasa unajua for me we are not co-parenting. No, I want you to speak for those who are co-parenting. For those who are okay, like generally like let me speak from what I've seen. Yes. From other because maybe uko kwa community ya single mothers. Yeah. Kuna wale hurudi, kuna wale ukaa wamengoja. Wanangoja baby daddy arudi. So kuna hao na kuna wale tushaamua haturudi. Na kuna wale wako 50-50. So I think pia that's why I'm saying it depends. Kuna wale nimeona wamerudi, it was not an issue of trust. Maybe alikuwa tu anataka for some time kuwa na a certain support ama alikuwa anataka tu emotional she had an emotional need that needed to be fed. So maybe hakuwa hata decided or something. But now you see for someone like me who's decided, there's no emotional need that I'm looking for right now that ati baby daddy atashikilia ama this person will come and do. Mimi nishakuwa decided. So I know exactly what I want, exactly what I'm looking for. So it's not in him, you know, because uko nilisha decide na nishatoka. Yeah. Like they say, venye like, do you find raising a child alone to be difficult? Of course, right? So as men, one of the reasons that we believe we should not date a single mother is that we strongly believe that this woman is not just looking for a lover, is looking also for someone that will help support her life or support the children. How true is that? It's not true. It's not true. According to me, it's not true because at this point where I am, I'm not looking for someone to come and support my children or my needs in terms of finances. I'm looking for someone who is ready to come be a partner for the long run, as who is looking at me from the lenses of being a wife to him. Don't you feel like somewhere, hata kama we utaki, hata kama hiyo si intent ya roho yako, don't you just feel money is going to go to these children? Of course, money is going to go to these children, but it's not the thing that I'm looking for. I'm waiting for that. Yeah, yes, you are not looking for it, but you know. But there are those ladies who are dating for that, by the way, for just okay, that. How do I date you without me supporting your children? It depends with the support kwanza. Because unajua mtu akinipenda chakula yangu na yako, unaona? Yeah, of course. Yeah. Ukinipenda, ukikuja useme ninakutaka na nataka ukue mtu wangu. Yeah. Sita need kwanza kukwambia you know we need, mimi sifai kunid, hata siezi anza kukwambia hatuna food ya this month. Because at the end of the day, because in the back of my mind mimi niko zile za huyu mtoto si wa huyu mtu, unless yeye anataka sasa kuja ajitolea seme I want you and I want to support you. Nitakuwa nakufanyia hivi na hivi. I've seen that you're struggling and I want to come in, help me know how I can help you. Don't you feel that will win your heart over faster kushida mtu tu anakuja kukudate? Because if nina mtu amesema I want to come and date you, si ndio? Alafu tunaenda date, si ndio?
bana regardless of kama unataka muutaki mtoto akisema upigiwe simu pale uleta mtoto na mwana kichwa mama so unatoka date na tukitoka date tena sana atakupeleka uende uchukue mtoto mwende hospitali tukiongelea usiku uko na watoto kwa nyumba mtoto a fall sick ama useme niko na stress sina school fees hiyo stress inakuwa burden yangu juu kitu inakuwa affect inani affect lakini kitu inakuwa affect imetoka kwa mtu mwenye akwa shughuli yangu so ufeel ni kama tu ziko intertwined you cannot avoid it. Of course you cannot avoid it but kuna those men that come knowing what they are getting themselves into unaona so kuna ule it's true getting themselves into they know what they're getting themselves into in terms of this woman has a child ama has children there's no way I can date this woman and minus then the children. Minus the children umechukua point yetu exactly sasa kuna wale wanakujanga wanataka tukudetwa kwenye hiyo experience na kuna ule mtu anasema ule dem jo ameiva mimi nataka kujua tu huyu dem ameiva hivi unaona so if you're woman who knows what she wants her values unajua hizo vitu zote you live by principles there's no way utakuja udanganywe pia yeah but so you feel like it's a valid point for a man to really to be concerned. Of course it's a valid point for a man neza kuwa nikilai ati nikisema ati no man should not think like that why not I was with someone else na tukapata watoto it's a valid reason it's actually a very good valid reason yeah do you feel it is harder to date single women now being jaribu tu uje single women kwani wewe una date nani single women tunashangaa bana haya sawa single kundeni hata niambie do you feel like it is harder to date a single mother compared to putting myself in men's shoes from their perspective I think it's hard it's hard if you are because unakuja na thoughts mingi pia juu maybe hata kwanza tuanzie na ule mwenye hata hajaji establish na amepatana na single mother na anafeel anamlike na ajui hata ataanzia wapi you know hajui kama huyu single mother anataka help hajui kama huyu single mother anatafuta husband or someone just to support them you know it's hard mimi naona manzee ali hiyo tu ukienda unaona ushasema history ya establish anyways like a single mother na point ya manze okay bado kanui unafaa kuwa unajua place unasema ngati wewe will you be in 5 years unafaa kuwa hapo in 5 unafaa kushafika kwa hiyo 5 years ndio uende kwa nini so yezi kuwa mtu mwenye anajaribu naona mtu anajaribu mtu bado anajaribu ndio unapatanga sana hana baby mama hana hizo madrama za sijui alikuwa na excess toxic juu mtu anajaribu bado ndio anaingia 30 ama ndio ako late 20s ama mid 20s ndio bado anatafuta mwelekeo wa maisha unaona ni rahisi tu kupata we chali tu mdogo aende kwa single mother no you see Nina kitu ama itakuwa a reject of a man hiyo ndio point yangu even ndo watu wengi by the way fikiria like for example if you are a man and you go for a single mother especially unajua kuna wale men wenye pia maybe they have children and all that our perspective yao inaweza kuwa different very different but ule tu single man ana children ana ako tu ana mambo mingi most likely kitu yenye watu wataona like because men believe na pengine uniambie that there is nothing that a single mother will give me that I cannot just find in another woman from just another woman you get so mtu akika hivi akifikiria like why go for the single mother na anaweza pata tu the same thing from a single person so I think that's how I can answer hiyo nini yako so it's very ni ngumu sana mwanaume tu from nowhere and but pia sio ngumu vile cause I've been approached by young men wenye wanasema for a long term relationship ama they are intentions that at the time wanasema I want to marry but utamuuliza hadi do you want to date me for this moment ama anakwambia for the long run nataka nikuoe okay. so me I don't hide it perspective ingine pia inakuanga like maybe hawa ni
venye Kitoro alisema si mimi nilisema like unajua ile car reject man yeah hiyo pena kwanga they always perceive you as a weaker person na acha nikwambie ukweli mimi hata kwa familia tuseme I go and date or marry a single mother the men in my family watu na tu huyu kijana alishindwa tu na hata kwa familia yako shockingly pia watu wana tu huyu kijana imagine it's always as in, I feel like it takes a lot it takes a lot to want to settle with a single mother. True, it takes a lot. It takes a lot juu in as much as utasema sijui it's all I want it's about me kuna societal pressure and I feel single mothers are usually at an disadvantaged place juu ya venye tutakuwa hata tutaangalia tumetoka what happened because I know of a single mother they even forget the journey from that time uliachana na mtu they won't look at that journey at this moment penye uko hata mimi ukiapproach tu single mother sahi ujue hata circumstances gani zilifanya because I know of a single mother who was raped ndo akapata mtoto hiyo si wengine walitoka kwa violence si same situation unaona kwa vitu kama hizo lakini yani things that are beyond that alafu like the previous episode you said people don't like usually wish to be like for your like background story yako ilikuwa you always wanted to settle down in a family setup but it's not usually the case kwa sasa imeweza kuwa rampant sana ikifika place yenye nina una feel ni kama like okay from my perspective ni it takes a lot of courage jumizani ulitoka ukifeel banze mimi ndaenda tu ni conquer the world unatoka kwanza uko confused mbaya juu sasa unafikiria tu mbaya kwanza kama una hiyo cushion ya wazazi unajua kama wazazi watakuchukua alafu lakini una hiyo journey yenye umemention do you feel like hiyo the trauma that umebuild okay maybe umedeal nayo is it really worth it for someone because when you said church people when you said church men it is harder juu church man anafikiria tu mazemi nimejishikilia hizo miaka zote jo ni ngoje bibi yangu asha experience whatever she has experienced out there alafu anakuja ananiletea sasa mimi nianze kupambana na hizo vitu juu I am also against okay not against doesn't matter what I think about it but my notion inakuanga hata wale watu wanaendanga hani wanapata mtoto mazee mmeanza maisha na kukimbia so imagine mwenye sasa umeapproach a single mother na maisha ni kuenda juu hawezi piga honeymoon ya 2 months juu watoto wako nyumbani so would you advise a man to go for a single kuna option there's Nina who is Nina there's Nina with no responsibilities alafu there's another Nina same characteristics na okay now alafu na akona watoto na huyu ni brother yako amekuja akakwambia mazee I'm in love na wote wako sawa nichuzie mtu utampatia mgani wewe tutoa from your point yako hapo tunaangalia pros and cons values principles hizo ndo vitu ziko sawa isipokuwa mtoto namwambia tu kaa chini fikiria it's not for me to choose for that person kwa sababu tu kweli sitamchagulia lakini mimi nimekupatia option ya kumchagulia mimi kama nina single mother namwambia nina single mother ni favor single mother ni support single mother but now I think it's about principles pia because pia kuna watu ukawa wanafikiria ati kuget a single mother ni very easy because they are desperate unaona hiyo kuna mtu anakaa anaona huyu single mother hata hajakuwa na mtu for a while ako desperate maybe anaona hata iolewa but then again kuna kuna single mother ako desperate yes but kuna huyu single mother alitake a certain journey of healing singlehood akataka kujua yani akajijua yeye mwenyewe she knows her principles she has values she knows what she's doing what she wants unaona hautakuja umwambie I want to marry you alafu akubali tu mi kuna watu wamepropose wametaka kunimari wengi but it's not about that only because I'm not looking for ndakuangalia first in fact ndakuuliza tu maswali tu hata si maswali ndakusikiza tu because mimi nimekata watu hata for very petty reasons because naangalia naona hii ni problem coming
So unaona kuna ule mwenye hataki kujua if kuna hapo ahead atasema tuta work on those problems when that time comes. But kuna mimi mwenye niko established, niko na values zangu na principles zangu, and I will spot a problem. I will see someone mwenye naona huyu tunaweza enda mbali. Unaona Nina? Nimekukata. Uliza. But me kenye nafikiria ni like it's not mostly about you. It's about the children are here. You get? Na hata sama uko venye unasema there is principles, there is values. Of course hizi ni vitu we look for even in women that don't have children. Yeah. Point kubwa hapa ni like how do we handle like unajua shida zingine zitatokea not because of you, because of children. For example, most likely in my mind I think you will always put your children first. Of course. You see? How do you make Of course, because I don't want to compromise my children for someone. Very understandable. Yeah. And we accept. Continue. Do you think everything will just be normal for me? Of course not. It will not be That's normal why I'm for me. saying it's So no, actually shida the problem might not be the single mother. Unajua pia like if you pass through something, most likely there's high chance kaki chako inafanya you'll become a highly valuable person. Juu umepitia hivi hizo vitu zote. But shida si hata the single mother. It's now the children. For example, mimi nitaanza kufeel tuseme kwa nyumba you are your child and me. Already I feel like minority in my house. You get? Of course your child will not side with me. Kwanza akona mama yake. Alafu kuna vitu zitakuwa maishu hata nikisema tu we toka hapo kama ingekuwa mtoto wangu. Kama hata uko kwa kitchen hata utamind. Utasema tu hao wako mambo yao. But because you know it's not my child. Nikisema we toka hapo. Unaona ni kama but I think hizo conversations mna have before hata mfike to that point. Those are the kinds of conversation you have before you even decide tunaanza kudate. By the way tutahandolaji hii. You see a problem I have with that is that women do not know how to compartmentalize things. How do you know they don't know? Maybe it's the women that you've met. Hiyo naye ni ukweli. Compartmentalize. Yani everything for a woman iko linked to nini? To something. Yani hawezi nishautia tu. Kwa nini umenishautia? Unaona for a man ni umenishautia. Umenishautia. Alafu nimuulize mbona umenishautia? Ni juu ukweka hii simu hapo ninafaa kuwekwa hapa. Na imeishia hapo juu tu ya hiyo simu. Lakini ya woman ndio pia last week ulimshautia. Haiwezi kwa hivyo. So kila kitu kwa woman ziko intertwined. So umeshautia mtoto wangu ana anaanda juu unipendangi. Inaanza kuunganika na plus unajua kuna mimi unajua nimestay na my stepmother for a little time. The honest truth na hata nimeuliza watu wengine wamestay na their step parents. Ukweli tu kabisa hatuonangi kama watu ni parents wetu. The whole truth. There is no way. Okay, I can call my stepmother mom because my father is there. Or because I want her to hear. But in my heart of hearts, hakuna kitu. Unajua tu si. So imagine as a man, wezi sema nina ukweli tu, I'll neglect the children that are under my roof or nita take care to where I am. But imagine they will never respect me. But how do you know they will never respect you? Do you respect your stepmother? Okay, utacho tuseme respect. Tuseme nini? They will not see. They will never put me there. Value kama they will not see you like the biological so parent. Isn't though among the concerns that men have. Alafu pia when we have children. We imagine we have children. Baby daddy wako seme I want to take care of my children. Achukue bana watoto wake. Hawachukui mnaishi tu lakini unajua na support. Wapeleka international school. Holiday hivi kunaenda USA. Hiyo wewe mtiangu hadi watoto wako. Mimi hapo nasemanga. Imagine watu huyu wanarudi wanapigia watoto wangu story. Sasa hapo ndio msema it's a matter of maturity by the way. Cause ya mwanaume. Cause hapo kuna kitu lacking. Cause utachukuaje watoto hapa upeleke na huyu ndio mtu mwenye unasema amekuzalia hawa watoto. That means whatever she comes with
whoever she comes with unafaa kuaccept kama wako. So then inafika point kuna au unasema ati mimi nataka ku take care of my children. Kuna some level of maturity that is lacking. From who exactly? The man. Mbona ukuje uanze kuseparate like which man? Me or the father of the other child? The father mwenye sasa father in the house now. Yes, mwenye ako in the house. Your husband. Mrs. just separate. The baby daddy and is doing more than separate because unasema the baby daddy is taking amepeleka watu international school. Na napeleka trips za majuu. Watoto wake wanakuja wanapigia watoto wangu. Mimi sitandambia mtu by the way. Problem is the woman. Now I'm like putting myself in the shoes. Mimi kama sasa mimi nimeolewa and the baby daddy comes and wants to take my children to their international schools. I'll make him understand one thing. Si niko na watoto wengine. These are my children and these are also my children. They have to go to the same school. Yes, you want the best for your children. But I have other kids that I have to also consider their emotional state. Because mtoto wangu pia mimi atani blame kama mama. Mbona ulikubali huyu mtoto aende? Mbona wewe ungeambia dadia nipeleke? Unaona? Hata mimi atani blame. Mbona mamangu hakuongelesha dadia nipeleke? Mbona mamangu alikubali hao wengine waende ile shule nzuri mimi nikakosa? So I have to like let my baby daddy know. Hapa kwangu mimi my children wako level moja. You want your kids to go to international school. I want my kids to go to the same school as this one. Either you agree ama pia hapo tu ni kuambie tu take them all. Ama uchukue wote. Alipia wote. Ama uache mimi lipa ile shule. Si haja yako ni kulipa shule. Lipa ile shule yenye watoto wengine wanaenda juu wote ni watoto wangu. Na sibagui. Then unafaa kuje pia uheshimu huyu mtu. Utakuwa ni kama unaonyesha huyu mtu madharau. Ni kama umekuja kuonyesha huyu mwenye nilioa, mwenye alinioa that wendo yani wewe ndo ule msee sitakuacha ufanye huyu mtu wangu feel ni kama nilidowngrade. Lazima kapruvie huko. Kapruvie huko ukuje na heshima kwa hii ndoa yangu sasa. Kuna tu utakuja tu na respect, you know. You have to be that's why nasema kama pia huyu baby daddy alichange ukuli ama amechange ukuli ama ako mature, atakuja na understanding ya maybe huyu mtu haizi. Ama pia unajua pia in that moment kuna ile hawa watu lazima at some point watakuja kukua na conversation. Lazima at some point watakuja kujuana. Because hawa watoto si unaishi na watoto wa huyu mtu. Watakubali. Wewe unaweza kubali kukuwa na conversation na nini? Uende ujuane na baby da. Si ati mjuane mkuwe mabeshte. You have to know nani anaishi na watoto wako. Hapana. Anaishi na watoto wangu aje? Si nimeolewa. Na sinaishi na huyu mtu na anaishi na watoto. Kwani si lazima utataka kujua? Ajue tu mama yake. Mimi nataka kunijua kwa nini. Nataka kujua kwa nini. Unaweza hizo dynamics za sijui ati when it escalates. When it escalate. Lakini kutoka dating mpaka mwende marriage. Alafu mtu anakuja anachezana na watoto, mwana mwingine anachezana na watoto kwa nyumba yake. Tunaweza kosana mbaya sana. Anataka mimi na have conversation na yeye. Kwani anakuja kucheza na watoto kwa nyumba? Haikuja kuchukua alafu bado anaambia bujubuju hapo kwa nini sitting room. Kwa mlango. Kwa nini anaingia? Lakini okay. Ndio nakwambia hapa ni mtu. It depends with the woman. Cause mimi I'm married now. Let's say I'm married now. I'm living with this man that I've chosen as my husband. He has taken my children as his, sindio? Then there's baby daddy mwenye ako anataka kuwa in the lives of their kids. Akuje kwangu kuchukua watu. We have to agree. If you want to see the kids, I'll either drop them ama akuje tukutane mahali wachukue watoto. Because imagine how this man feels me bringing me in baby daddy ati kwa nyumba yetu anakuja kuchukua watoto. That man will feel hata unaona ukienda commit hata uko kwa meeting. Situende basi tukapeleke watoto. But then again it's about trust. Unani trust, utani trust that ndapeleka watoto bila anything else go happen. It's about si unajua values zangu na principles zangu as your wife. Utani trust. It's either pia hapa unani trust ama uni trust. Na parenting, let's say like unajua kila mtu anakuwa na like a way they like to parent their child. Na of course I think as a single mother, si ati sasa inafaa the father of the child is blocked completely from everything from the child. So I want to train my children different
from how you train your children. Let's say I am Muslim. Now my children should be Muslim. Na kwa nyumba. Uni baby daddy anasema? Seme mimi sasa, I've married like a woman with like, a child. And we have children now. Now my children plus her child. My children, because I am Muslim, my children should be Muslim. I am training them in Islamic way. The baby daddy is Christian. Kwanza hata after alipata mtoto na wewe hata kuokoka. Now you just had to bring it back. You just had to bring it up. We insist. Baka amekuwa pastor. Amekuwa pastor. Anataka kulea watoto wake ki-Christian. How do we handle things like that? Now, even though me address to religious peke yake, but of course codes za parenting ziko. Apart from your religion peke yake, ni mingi sana. How do you handle something like that? Acha nianze to address kwanza hiyo ya religion. Because me as a woman, I don't think I would change my religion for this person. Either I marry from which person exactly? Sasa your husband or baby dad? I would not even date someone who is not in the same religion as mine. So tukiaddress hiyo, tuna-address sasa tuiache tu because mimi nitaoa Christian like me mwenye beliefs zangu na zake zinapelekana. Baby dad is Muslim. Now he's not Muslim. So is your child one of your child is Christian? Is a Christian, the other one is a Muslim. Alitoka wapi Muslim na mimi Christian? Baba yake. Ulikuwa umependa nini? Ama baba yake akuje. Tuseme sasa. Ama tuseme nini? Amko baba yake akuje apatane na Allah. Acha niseme from I think it depends na I've seen it in someone. Alimarry a Muslim. Not legally, but she started living with alidate Muslim, wakaanza kuishi pamoja na wakapata watoto wengine extra wawili. So they had to like kuslim, wali have to change to Muslim, even though walifanya. But mimi as the way I know myself, I wouldn't date someone who is not in my religion. I wouldn't even marry. Kama siezi date, of course siezi marry someone mwenye. So hizi vitu zingine will have to come to a compromise, si wote. So long as you're not hurting my child. So long as Kenya naona unamdiscipline. Yes. Hata acha ni kusurprise. Unaona hata nyinyi wenye mlipatana mkapata watoto pamoja amkukuja na watoto from outside. Mtagombana bado kudiscipline watoto. Yes, ni ukweli. Yeah. Lakini shida ni tunagombana mimi na wewe kwa watoto wetu. Si ndio nakwambia sasa hapa. So long as naona you're not being unfair and you're not hurting. Unajua kuna ule ana hurt mtoto hamdiscipline. You're not hurting my child, you're disciplining, and I'm certain that enyewe unamdiscipline because I would also discipline like that. Ama umemchapa na mimi maybe sikuwa namchapa. It depends with ile makosa. Kuna makosa si lazima uchape. Ndakwambia babe, hii makosa hii ni ndogo, nini unachapia mtoto kitu kai? Si umuongeleshe. Na kuna ile makosa unasemanga hii ni vita, mimi hata siguzi hiyo, acha tu babake ya deal nayo. No. So we have to like know the makosa ni gani. We have to know why are you, for what reason, for what purpose, and are you disciplining or are you hurting my child? You know. Do you think it is very very inconsiderate for men to speak about single mothers in that mannerism? Aiwezi nini siwezi fikiri. Mi siwezi marry mtu, siwezi. It's actually unfair. Come to think of it, it's unfair because you're looking at her as a single mother instead of looking at her as a woman. She's a woman first before she's a single mother. It's only that circumstances maybe forced her to be a single mother. So it's very unfair to look at her as a single mother instead of looking at her first as a woman. But do you I believe pia sometimes like in love and in relationships, it's also advisable like you take the unfair, okay, stay kusema unfair, but don't get yourself in something don't pity utwe be as banakuwa unfair, yani unasema hivyo. Don't be with her because ati because of this, because of hata si ati kwa single mothers, just generally anyone. Plus kuna kitu kingine again, men also say like for example right now you say like there are some people that have come to you, you've said no, but still remember there is someone that came to you sometime and you said yes, and now you had the child with them. One thing that also men think is that this woman
that I'm getting right now is not in the best tutasemaje best place. Unajua kuna ile getting a woman that will fully release herself to you. She'll be vulnerable. Vulnerable, yeah, very open. Hapo una feel like your baby daddy got that. But now me, I cannot get that from you. How do you say about that? Because I'm not getting... Was I vulnerable with him? I don't think he got that side of me, actually. The person that will come to meet me now, I think, is the person that will see the vulnerability side of me. Because hiyo time sikuwa vulnerable, nilikuwa too naive and I did not know even my worth. I did not even know. Nilikuwa tu nataka tu, yani vitu ziende tu, nitoke tu, you know. But right now, if I meet someone that I'm compatible with, na tu, unione tu yani, iko. I think the person that I'll meet now ndio mwenye ata experience that vulnerability. Kutoka kwangu. Acha nikuulize. Based on your question, do you feel it is better to date a single mother due to a context? Yeah, it is better dating a single mother juu ya experiences yamepitia. Akikupenda una feel kama this is mature love. Yani unajua ile unaona hiyo ya innocent naive. Mature love. Ini love yenye imekuwa tough. Innocent ndio ile tulikuwa tunasema ni true love, first love. Sio first love. Unajua first love ni bado hajapata mtu. Yani okay, ni wewe ndo alipata tu wa kwanza. So whatever experiences that she has about love, it is kind of limited to you na ile and what you have given to her. But tu single mother mwenye ameshakuwa hurt, alafu ka establish that amerudi poa, it is in a better state than huyo mwingine. Unafilaje? No. Yeah. No to which question? No to do you feel like woman mwenye amepitia all this hurt ako at a better place compared to the woman? No, and my reason for no is that unfortunately I think heart does not do well with women compared to men. You see, a hurt man, most likely this man atakuwa kind in a lot of areas of his life. Extremely kind. Some of the most hurt people in this world are also the kindest people in this world. Men. Na our men they can ukiwahitaji where you need them to be bad people, they will really show up very well in the badness. If you need them to be kind, they are of course the most kind people. But for women, hurt women, unfortunately, it does not agree. Unfortunately, heart does not go very well with women. Hurt women really don't recover to a very good place. This has been proven. Before you answer, has been proven by even scientists. I was hurt. I'm a woman who was hurt and I'm at a very good place. Yes. And healed. The problem is, sometimes I think people dwell in that hurt for too long. They forget healing. Na healing ni responsibility ya mtu, personally. I realized that healing was my own responsibility. Because if I dwell in that hurt, nitabaki kuwa mtu anakaje kwanza tuanzie hapo. Because everything I'll be looking at men differently. Ndakuwa naona wote kama uyo mwenye alini hurt, my ex, my baby daddy, ama the person that hurt you. You'll be thinking everyone is out to hurt you. But when you take the responsibility of healing from all the things that hurt you, that woman will be the best actually. Because at least I'm experienced that she knows that she was also hurt, and how it felt to be hurt. She'll be very careful not to hurt you. Very intentional. So from the word go, ni easy for her to tell you, no, I don't see this going anywhere. Let's not waste any time. But when you meet that person who was never hurt, ako ready kukuchezea. Ye ata ajali, ata kwa zile za I don't care. Ajui ata how it feels to be hurt. Okay. And again... Really? Yeah, it's mwenye ajai hatiwa. It's the vice versa, I think. No. A woman who was never been hurt, I think kama tu wewe the first time, things were very okay. You had given everything. But a woman mwenye amesha kuwa hurt, au ndo nasemanga men are dogs. I loved woman, experienced love and all kindness from men. What is her reason to say
men are dogs unless pengine amesikia story ya men hurting people and I think women that are hurt ndio that have not healed from hurting. You're difficult. Don't date a woman who was not healed from it's a matter of healing, by the way, because mimi siwezi simama hapa niseme men are dogs because I was hurt and I'm raising kids on my own. No, who are going to be men. Who are also going exactly. to be men. I'm raising men. I'm not raising dogs. So it's a responsibility on someone to heal first before they even go start dating, you know. Because let's put this perspective in mind. I'm looking to date someone. Okay, a man is looking to date someone of their age bracket. Seme yako 27. Utapata mtu wako wajai hurt at 27? Unless you're dating a fresh girl from Jota or high school wako hurt in some way by the guys wana date uko high school. So there's no woman who's not been hurt in some way. In one way or another. Level of hurt, manzi. Kuna level of hurt. Hiyo high school tu ni... Mimi na feel tu, okay, nasema tu, to some extent, sahi kuna boundaries na walls zenye umeweka, unajua tu zenye mtu haizi cross. Siwezi muallow across actually. Because people will always try to cross boundaries. It's you who has to determine if you want to let them cross them. Because I cannot let people close. Tunaelewa. Mumeguza morema pole sana. I cannot allow people to cross certain boundaries. It's my responsibility na duty. Na feel sa unaona tu hiyo kuweka people not to cross boundaries is a byproduct of heart. Also from hiyo ni from nini yako, lakini I feel it is also very good from my end. Now a man who wants to not from a man who wants to approach a single mother. It is also good for that man junika protection kwake. Unajua tunaanga boundaries ni kama ya kuni protect mwenye ameka boundary. Sometimes you want to protect wewe mwenye unakam. Juu sasa hii ukienda tu Ethiopia kimandani utashutiwa. Sasa boundary imekuwa hapo ndio. Imekuwa hapo boundary ndio usipite tu venye unataka. So sasa zingine wanga ku protect huyo outsider usikue na nini. So it can work both ways depending on how you view it. Very quickly as we try to conclude, what is the most inconsiderate thing ushaipata from a man who's dating you, who approaches you and finds out that you're a single mother? The most inconsiderate thing. He did, ama? Yes. Ama he said? He said, did, whatever, said and did. What's the most inconsiderate? What is the most inconsiderate thing men throw at women, single mothers? If you are not looking to date for a single mother, why do you have to talk bad about single mothers? Like, too honestly, kuhusu shut your mouth. You get like honestly, unapata mtu unaanza kuongelea badly single mothers and you are not looking to date a single mother. You what is your business in there? Wachana now, like there are some people that are minajua kadha they married single mothers. Is hii point yangu yote na try ku argue is just to show there is mina believe hivyo, there is an extra responsibility that you need to be aware of as a man who is looking to date a single mother. You need to be established. Be aware, be ready, ukwe sawa. So that's all I'm trying to argue about. But if you are not bottom line tu hata tulisema previously, yani uwezi endea single mother na ndo unajaribu kujitafuta. Hakuna. Unajaribu kujitafuta to find out nini. And even for single mothers who are out there, because by the way kama mtu ajahili na nini ako susceptible. Wewe ni weak target. Ukweli tu wanaangalia kama weak target. Uko desperate. Kwa sababu mwanaume mwenye kona do ana feeling tu bas. Now I am established because I have money. Now being see that's I don't think it's that simple. Based on what we have talked about for the 2 episodes, it's umesha tuonesha it is not that simple because we realize nina in very few situations ameongelea do. Yeah. Exactly, because it's never about money. Actually sasa ndio nijibu hata hiyo swali yako. The most inconsiderate thing a man said or did or tried to make me believe is that I won't get married if I don't marry them because they chose me.
they chose to want to Wanafanya marry favor. me. They felt like they were doing me a favor by proposing to marry me as a single mother. Wanafikiria nikiwakata ni hivyo the end of me. It's not the end of me, because at this point I've healed. I know myself. I know my values, principles I have. So it's not, the end goal is not marriage for me. It's not, yes, I'm looking for, it's a good thing. I would want to get married. But I'm at a point where if I don't get married, it's still okay. Life has still has to go on. It's not okay. It's not everything. It's not, any marriage sio the goal. Sio kila kitu. We are not saying it's not a good thing. It is being uko at a better place. Yeah. If ukimbili marriage, I think unaweza compromise on a lot if you just want to get married. If the thing that I wanted is just to get married, ati nasema tu mimi nataka kuolewa, mimi nataka I'll make the same mistakes I did before. Nitaendea tu mtu because I want to get married. Kwanza mtu mwenye atakuja na, in fact, if the thing is I want to get married to someone who has money so that I stop struggling with my children by myself, I'll make the same mistakes. Yani kabisa, hiyo ni certain, nita make the same mistakes, because the first person that will show up with money aniambia I want to marry you, sini hivyo nimeenda, without considering everything else that maybe huyu mtu hata labda akona trauma, sijui hata ametoka wapi, background yake nini, nitaenda because I want to stop struggling. Okay. But if you, yani ukifocus, mind yako ikifocus tu ni pesa tu, mi focus yangu inakuanga ever, are my kids okay? Are they eating? Are they sleeping in a house, not outside? Do they have a roof under their heads? Hiyo ndio main focus yangu at the moment. Yes, nikifocus na hiyo bado niko zile za there's still me. You, okay. There's still me. Si ati nimejiachilia. Now that's where the problem comes. Watu wengine wafikirianga huyu juu ni single mother na anafocus sana na watoto wake, amejiachilia, hana life nini. I have a life. It's only that my main focus now ni hawa watoto until they are at an age wanaweza kuja realize, kuangalia vitu zingine hata wenyewe waseme na mama yetu kwani ni sisi tu, you know. So naweza kimbilia dating, ni sahau watoto. So focus yangu ni hawa watoto, myself sasa. When I have kunilete moment shule, kwani yote imwako shule ni mimi nafikiria watoto. Sasa hiyo moment ni mimi nakimbia tao, nifanye hivi na nataka kwenda kukula. Kuna keki fulani niliona place nataka kwenda kutry. Peke yangu nifikiria life. I have a life. It's not the end of the road. Kuna watu pia uona kukaa hivi single mother ati it's the end of life. Sitaiolewa tena, nimekawia. I've been a single parent for almost 8 years. Bado mimi nasemanga, no, mimi hapa bado I'm open to dating. But I'm not like dating the same way I used to date hizo time tulikuwa tumedanganywa, date as much as you want, date. Definition yangu ya dating sahi ni different na definition yangu ya dating back then. So focus yangu sahi si hivyo tu ati niolewe, nipate mtu ako na pesa. That's why si focus sana na pesa. Because hata mimi as a woman nafaa kuwa hata kama si tuseme nitapatana na mtu aseme ananiwasa na sija manage to make the kind of money I wanted, you know, bado hiyo potential yangu ya ku make money iko inside of me, si ati itaisha after nime get married, you know. Na nataka nikue at a point where nikiingia kwa marriage mtu atakuja seme I established you, you know, nilikupata ukikasi juu ya je single mother na you know hivyo. Kuna watu usema hivyo, sio nyinyi. Kuna watu usema hivyo. So at least nikuwe na, hata mimi kuna kitu naweza jishikia so that nikiingia kwa hii marriage mtu tunaweza ingia sasa nimeolewa na mtu ako na do, kesho pesa iishe. In fact kesho amke ambiwe wewe tukutaki kwa hii job. You know. Kutoka hapo tutafanyaje? Okay. Ninaweza shikilia huyo mtu in the meantime akitafuta. So that's why focus ya pesa sio the thing to kila saa. I think if Ali will allow it, you will come back. But we have come to the end of. I think that was a very good conclusion. So thank you so much. Thank you for making it to the end of our video. Take your flowers, manze, umetubariki sana. Leteni physical flowers. Anyway, utapata siku unaleta chapo. So with that having been said, I hope you enjoyed this episode. Share it with someone who will find it relevant. And until next time, I hope you enjoy your week. Follow Nina's content. The links are on our description. Bari mbarikiwe sana. Mko na wiki poa. Au revoir.